세계에서 가장 지적인 사람 중 하나라고 추앙받는 조던 피터슨 교수가 이야기합니다. You know, you hear this idea that everyone's creative. That's a lie. You know, not everybody is equipped to or interested in engaging in high-level discussion of abstract and creative ideas. You know, you hear this idea that everyone's creative. That's a lie. It's as straightforward as that. True creativity is very, very rare. And if you happen to be a creative person, or if you happen to be someone who's profoundly interested in ideas, you are in a pronounced minority. Just as you are if you happen to be extremely extroverted, or extremely agreeable, or extremely conscientious. These are minority issues, and what you do is you find like-minded people who are capable of engaging that. You know, heavyweight weightlifters compete with heavyweight weightlifters for a reason, and everyone thinks that's fine. And the same thing applies to intellectual and creative endeavors. So what you do is you try to find a community where that's the nature of the community, and you likely have to find a relationship like that as well. You know, so I don't think so. I think what contributes to the siloing is the arrogance that goes along with it. Because if you can be interested in ideas and you can be creative, well, that's the arrogance of the intellect, right? That's the thing the Catholic Church had warned about for centuries, is the arrogance of the intellect. So, because if you're wise as well as smart, and there is no relationship between being smart and being wise, they are not the same thing. There's no quick pathway from smart to wise. And many of the people who I've known who were very wise some of them were intellectually impaired and were still wise, you know. So it's the arrogance that brings up the block. And I see this, for example, happening in the United States in particular, because the last time I went down there, for example, I had friends down there, and some of those friends are very, very smart people, and some of them were talking about the Trump voters, and they were talking about the Trump voters with contempt. And I thought, you better watch that, because that's 50% of the damn population. And it might be convenient to think that they're stupid and beneath you, but it's not conducive to a civil state, and there's no evidence that it's true, because there isn't a straight line between intelligent and wise. And so I think that if your character is developed and you're intelligent, you can have your siloed creative community, but you develop enough wisdom so that you can see all the things that people can do that are of high ethical utility, that are outside the intellectual domain. You know, and I think that's why in the New Testament, I think that's why Christ is a carpenter. Right? Because, well, first of all, carpenter is one of those jobs that when you're dishonest, it manifests itself immediately, because what you build falls down. And so if you're an honest carpenter, you build a good house. So that there's a nice metaphor there. But it's also a warning, in some sense, against the equation of intellectual brilliance with moral superiority. And so if the intellects would drop their moral superiority, and fat chance there is of that, then the divide between the working class, say, and the elite would resolve. And there's every reason to have respect for decent working class people. I mean, it's on their labor, as the left-wingers at least hypothetically agree, that the entire edifice of the culture is resting. So you can have your cake and eat it too, but you have to not assume that your niche makes you superior. And it's very difficult for smart people, especially smart. There's this scene in Nietzsche's, it's in Thus Spake Zarathustra, where Zarathustra, the prophet, comes down from the mountain, and he comes into a public square, and there's this crowd around this little midget who's only about this high, who has a gigantic ear, and everyone is marveling at him. Well, that's what the modern intellect is like. It's a midget with a giant, well, mouth generally, not an ear. And the being is underdeveloped, but the intellect is hyper activated. And it makes the person extraordinarily unbalanced. And it's partly because they can't compete outside the intellectual realm. And that makes them very bitter, because they tend to think, well, God, I'm so smart, everything should just come to me. It's like, sorry, that's not how the world works. And it also, that attitude is immediately evident to people that they're talking to when they talk in the manner that they talk, if they are arrogant intellectuals of that sort. You see that in The Simpsons did a good job of that with Comic Book Guy.
right? I mean, he completely useless in every possible dimension with an IQ of about 160. And it's very annoying to people who have an IQ of 160 that they can also be completely useless. But it happens a lot. 우리는 스스로에 대해 착각하고 있는 것이 많은 것 같습니다. 그중 하나가 바로 자기 자신이 그 사람보다는 낫다는 착각이죠. 우리는 스스로를 한없이 너그럽게 생각하고 다른 사람은 한없이 박하게 평가합니다. 여러분은 방금 조던 피터슨의 강의를 듣고도 내 이야기는 아닌 것 같다 라고 생각했을 수도 있습니다. 이와 같이 우리는 흔히 나 스스로를 돌아보는 것이 아닌 혼자만의 잣대를 가지고 지극히 내 관점에서 모든 사람을 평가하며 자신만의 세계를 더 깊이 그리고 더 굳건히 만듭니다. 생각해보면 우리는 대부분 지극히 평범하고 남들과 크게 다를 것이 없지만 그 별다른 것이 없는 곳에서도 어떻게든 남들보다 우월하다고 생각하는 점들을 발견하고 그 우월성을 필요 이상으로 과대 포장하며 이를 끊임없이 사회에 노출시켜 비슷한 부류의 사람들을 찾아다닙니다. 그렇게 어느 정도 공감대가 형성된 한 사일로, 즉 고립된 커뮤니티를 이루죠. 그러고는 그 집단만의 우월성을 이용하여 때로는 의도적으로 남들을 무시해버립니다. 어쩌면 이것은 우리의 인정 욕구와도 연관이 있는 것 같습니다. 피터슨 교수의 말대로 이들은 지적 영역 외부에서는 경쟁을 할 수 없기 때문에 이들만의 기준을 가지고 남을 낮춤으로 상대적으로 우월감을 느끼게 만드는 거죠. 이런 지적인 오만함은 결국 사람과 사람, 커뮤니티와 커뮤니티, 사회와 사회 사이의 단절을 일으키고 어마어마한 사회적 비용을 초래하게 됩니다. 피터슨 교수의 말대로 똑똑함과 현명함은 다르고 지적 능력과 도덕적 우월성은 다릅니다. 신약 성경에서 예수는 당대 최고의 엘리트이자 도덕적으로도 가장 뛰어났던 집단인 바리새파 사람들을 향해 독사의 자식들이라고 말하는 장면이 나옵니다. 바리새파 사람들이 사일로잉에 의해 생각이 고립되고 자신들의 도덕적 우월함으로 오만해져 성경의 궁극적인 계명인 사랑을 실천하지 못하고 있었기 때문이죠. 이것은 마치 스스로의 생각에 너무 사로잡혀 다른 사람과 제대로 대화하려고 하지 않는 현대사회의 미성숙한 인간의 모습과도 닮아 있는 것 같습니다. 내 말을 알아듣지 못하는 사람을 멍청하다고 생각하거나 내가 옳다고 생각하는 행동을 남들이 하지 않으면 신랄하게 비판하며 그런 행동을 지적받을 때 스스로를 정당화하는 것처럼요. 우리 모두가 전체적으로는 미숙한 존재이지만 모두가 지성만 지나치게 활성화되어 있는 거죠. 이러한 상황에서 우리가 가져야 할 교훈은 무엇일까요? 먼저 우리는 자기 인식의 중요성을 깨달아야 합니다. 자신의 생각과 행동에 대한 깊은 성찰을 통해 자신이 가진 오만함과 편견을 인식하고 이를 개선하기 위한 노력이 필요합니다. 우리는 모두 각자의 방식으로 불완전하며 이를 인정하는 것이 진정한 지혜의 시작입니다. 또한 우리는 타인과의 대화와 교류를 통해 다양한 관점을 이해하고 받아들일 준비가 되어 있어야 합니다. 다른 사람의 견해와 경험을 존중하며 그들의 이야기에 귀 기울이는 것은 우리가 보다 넓은 세계를 이해하고 더 성장하는 사람이 되는데 필수적입니다. 마지막으로 우리는 지적 능력과 도덕적 우월성을 혼동하지 말아야 합니다. 지적 능력이 높다고 해서 도덕적으로 우월한 것은 아닙니다. 오히려 겸손과 이해심, 사랑과 같은 도덕적 가치들이 우리를 더욱 큰 사람으로 만들어줄 것입니다. 이러한 교훈을 마음에 새기며 우리 모두가 지적 오만함을 넘어 서로를 이해하고 존중하는 사람들이 되었으면 좋겠습니다. You have to not assume that your niche makes you superior. You are probably going to be a very successful computer person. But you're going to go through life thinking that girls don't like you because you're a nerd. And I want you to know from the bottom of my heart that that won't be true. It'll be because you're an asshole. 여러분의 생각은 어떠신가요? 댓글로 여러분의 의견을 알려주세요.